Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is describing words. In that we have sound adjectives. Already I have made another video on sound adjectives. If you want to know them, you can watch our previous video. And also I have made many videos on describing words, how you describe people, and their personalities and their character, condition. So if you want to know them, you can watch our previous videos on describing words. So if you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, sound adjectives, right? So the sound adjectives, how we describe sound. Okay, sound ni how we describe. So the first one is harmonious. Harmonious. Harmonious means it's musical and very pleasant to hear. Okay? అంటే చాలా ప్లెజెంట్, ఇది సౌండ్కి వచ్చేసరికి. ఓకే, అండ్ అనదర్ మీనింగ్ కూడా ఉంది, అంటే హార్మోనియస్. సో ఇట్ లుక్స్ హార్మోనియస్, ది రిలేషన్షిప్ లుక్స్ హార్మోనియస్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ సౌండ్స్ గుడ్, చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది వాళ్ళ రిలేషన్షిప్, రైట్? ఇట్స్ హార్మోనియస్, రైట్? అంటే ఒక పీస్ఫుల్గా ఉంది వాళ్ళ నేచర్ ఆయన, వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఆయన అక్కడ. సో ఇక్కడ సౌండ్కి వచ్చేసరికి హార్మోనియస్, వెరీ మ్యూజికల్ అండ్ ప్లెజెంట్, వెరీ సాఫ్ట్, ప్లెజెంట్, రైట్? సో హార్మోనియస్, సో మ్యూజికల్ and pleasant. So a harmonious song, right? So a harmonious song. So a song is very pleasant, or else so a harmonious voice, a pleasant voice, right? So harmonious means musical and pleasant to hear, మన చెవులకి చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది వినడానికి. సో దట్ ఈస్ harmonious. So the next one is inaudible. Inaudible means which cannot be audible. అంటే అతను వినడానికి చాలా లోగా ఉంటుంది. సో we don't listen, we cannot listen to that voice. Okay, inaudible voice. Okay, అంటే చాలా వినడానికి లోగా ఉంటుంది, inaudible. Okay, inaudible. Okay, audible అంటే సౌండ్, audible అంటే వినతగినది, inaudible అంటే we cannot listen. Okay, inaudible, right? So your voice is inaudible, so could you speak up? We can say that. So your voice is inaudible, could you speak up? Could you speak up ante koncham, can you speak loudly ani? Okay, speak up ante speak up. Okay, which means can you speak loudly? So your voice is inaudible, right? Could you speak up? Right? Could you speak up? So the same thing, audible. Audible means which can be hear, which can be listen. అర్థమవుతుందా? which can be listen అంటే మనకి ఏదైతే వినిపిస్తుందో అది audible. Yes, it's audible. It is audible అంటే we can listen. It is audible. Your voice is audible. You can go ahead with your lecture. It is audible, right? So inaudible and audible. So audible opposite is inaudible. So now next, purring. Purring means, especially మన దగ్గర క్యాట్స్ ఉంటే అవి మన ఒళ్ళో పడుకున్నప్పుడు ఒక శబ్దం చేస్తాయి, a soft noise with satisfaction, that is called purring అంటారు. Okay, అదే not only for the cats. So he was purring with satisfaction. He was purring with satisfaction అంటే కంటిన్యూస్గా ఒక చిన్న నాయిస్ చేస్తూ ఉండడం, పర్రింగ్. ఎస్పెషల్లీ క్యాట్స్ చేస్తాయి అలా. ఓకే, ద ఇంజిన్ వాజ్ పర్రింగ్, రైట్? ద ఇంజిన్ వాజ్ పర్రింగ్ ఆన్ ద రోడ్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ గివింగ్ కంటిన్యూస్ noise, purring. Yes, sometimes it is negative also. Okay, the engine was purring on the road, right? Clear? So this is, and also a low murmur. Okay, low murmur.
లో మర్మర్ అని కూడా మర్మర్ అన్న కూడా బాగా గొనగడం లోగా, రైట్? పరింగ్. యు గాట్ ఇట్? సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, క్వైట్. క్వైట్ అంటే నిశ్శబ్దం అని. వీ ఆల్ నో దట్. వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ సౌండ్. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్లీజ్ బీ క్వైట్, రైట్? This classroom is so quiet now, which means it is very voiceless. And no one is speaking loudly. So sometimes please speak quietly, right? You can use many sentences using this quiet. All right? Please be quiet. The classroom is quiet and calm now, right? So raspy. Raspy means opposite to harmonious. Okay, harmonious means pleasant, right? So here raspy means unpleasant. Okay, unpleasantly harsh, very harsh or grating in sound. Okay, very unpleasant, harsh, chala harsh ga matladu, raspy. Okay, raspy means harsh sound, unpleasantly harsh ante manaki వినడానికి ప్లెజెంట్గా ఉండదు, వెరీ హార్స్, రైట్? సి ఎగ్జాంపుల్, దే sang in a raspy voice. They sang in a raspy voice. They sang in a raspy voice, which means very harsh voice. He spoke in a raspy voice. He spoke in a raspy voice, which means very unpleasant voice. And you cannot bear that voice. It's not harmonious. So it is almost opposite to harmonious, raspy. All right? So the next word is thundering. Thundering, thunder, right? Urumulu. Ante adi sometimes it's positive, sometimes it's negative, right? See, thundering means ante thunderous sound, okay? Big, extraordinarily big. Extraordinarily big అన్నట్టు. సో బిగ్ సౌండ్ ఒక్కసారిగా థండరింగ్, హౌ దే థండర్, థండర్స్ హౌ దే థండర్ విత్ ఎ బిగ్ సౌండ్, దట్ when it rains కదా. సో యూ కెన్ సే దట్ థండరస్ ఆర్ థండరింగ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇంప్రెసింగ్ ఆల్సో. సి అది ఎగ్జాంపుల్. ఇంప్రెసింగ్ ఎలా అవుతుంది, థండరింగ్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. సి ఇట్ వాస్ థండరింగ్ లాస్ట్ నైట్. ఇట్ వాస్ థండరింగ్ లాస్ట్ నైట్ అంటే చాలా ఉరుములు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇట్ వాస్ థండరింగ్, విచ్ మీన్స్ బిగ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ సౌండ్స్. ఇట్ వాస్ థండరింగ్ లాస్ట్ నైట్, రైట్? అండ్ ఇంప్రెసింగ్ ఎలా అవుతుందంటే, సి ద స్టేడియం వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ థండరింగ్ క్లాప్స్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్. ఓకే, సచిన్ మేడ్ a century, in ODIs, one day. So the stadium was filled with thundering claps of the audience. So adi impressing, thundering claps. The stadium was filled with the thundering claps and a very extraordinary big claps. So next, whispering. Whispering ante చెవులో మాట్లాడడం, చాలా విస్పర్గా, ఎవరికి వేరే వాళ్ళకి వినిపడకుండా, వితౌట్ ఆడిబుల్ టు అదర్స్, యూ కెన్ విస్పర్. చెవులో సనగడం, విస్పరింగ్. సో దే ఆర్ విస్పరింగ్. వై ఆర్ యూ విస్పరింగ్, రైట్? యూ కెన్ సే దట్, రైట్? ఇట్స్ అ విస్పరింగ్. షీ ఈస్ విస్పరింగ్ ఇన్ హర్ ఇయర్స్ అంటే చెవులో సనుగా చిన్నగా చెప్తున్నాడు, చాలా లో వాయిస్తో. సో whispering. So here we have harmonious, which means musical or pleasant, right? A harmonious song, inaudible, which is not audible, and the opposite is audible, which we can hear. Next, third one, purring means a low murmur. It's a bit, especially cats, they purr with satisfaction, right? So quiet means, that, please be quiet, we can say, right? Raspy means opposite to harmonious, very harsh voice, right? Next, thundering in the sense, that, extraordinarily big. And whispering means slowly talk to someone in his ears, right?
So if you have any queries related to this video, please do share in our query group. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.